Құрметті менің оқырмандарым, тайқазандағыдай осындай тандырда отта піскен жаңа үлгідегі қыш кеседегі кесе самсамызды көріп тұрғандай, осылайынан мен қыш кесені тандырдың басында сіздерге арнайы көрсететін боламын. Осындай қыш кесені тандырда жұмсақ етіп қамырын шығару оңайға түспейді, әрине, бірақ қазақ самсада осыны біз жұмсақ етіп сорпасымен, етімен, қойдың қабырғасымен сіздерге дәмді етіп бере аламыз. Және де бізде сонымен қатар тандыр бургер көлемі жағынан өте үлкен, және де тандыр самсаларымыз бар. Тандыр самсамыз, тандыр бургерді көріп тұрсыздар. Нағыз бургер қазақ самсаға келіп, осындай сырымен, котлетімен жей аласыздар. Қазақ самса сияқты қашанда пісетін болады. Welcome back to my air fryer chicken series. I know it's been a while, but I promise these hot honey chicken tenders are worth it. No. By the way, they're not spicy. My spice tolerance is pretty low and I don't find them spicy. But feel free to add more spice if you like your chicken with a bit of a kick, psychopath. I use cornflakes to make them nice and crunchy, so just coat them in your seasoned flour, then in the egg, then in the crushed cornflakes and press them on really well. Pop them in the air fryer for about 10 minutes until they're cooked through. Then make the hot honey sauce. It's just honey, soy sauce, garlic and hot sauce. You can microwave this to help it come together. Coat the chicken tenders and serve straight away. They're sweet, sticky and juicy and they taste amazing. Enjoy! Okay guys, hear me out. Pizza, French toast sticks. This is literally two of my favourite things combined. I love pizza and I love French toast. By the way, you can't taste the egg. Although egg and pizza actually goes really well together. I used to make myself pizza omelettes for breakfast and I liked it anyway. The egg makes the bread super soft and doughy. Then you just toast it and the cheese goes all melty. Oh my gosh, it's so good. Make sure you cook them on each side, then dip in your favourite sauce. Enjoy! Let's make a super cheesy garlic bread bake with hot dog buns. Hassle back your buns, then mix together melted butter, garlic, chopped parsley and salt until combined. Place the buns in a dish, I fit 4 in mine, then pour the garlic batter over the top. Sprinkle with mozzarella cheese and push it in the gaps, then bake in the oven for about 10 minutes. It's so cheesy and buttery and garlicky and just amazing. Enjoy!